مساء الخير جميعا. مرحبا بكم في نقل مراسم حفل تخريج طلبة كلية الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه للفصل الخريفي 2019. معكم عماد وفاء في نقل هذا الاحتفال باللغة العربية. نشاهد الآن جون كيلر عميد كلية الدراسات العليا في افتتاح هذا الاحتفال، وهو يحيي الجميع الذين تواجدوا معا هنا اليوم للاحتفال بهذه المناسبة الهامة، كما يتمنى أن يستمتع كل الخريجين بهذا الاحتفال والذي يمثل لحظة خاصة وهامة في حياتهم وحياة عائلاتهم وأصدقائهم. يسرنا أن نحظى بهذه المناسبة للاحتفال بالإنجازات العلمية للطلبة المتحصلين على الماجستير والدكتوراه، ومع أولئك الذين دعموا وشجعوا هؤلاء الخريجين خلال مسيرتهم للحصول على الدرجة العلمية. السيد كيلر يطلب الآن من الحضور المشاركة والانضمام لهذا الاحتفال والوقوف لتحية الخريجين. حماسكم لهؤلاء الطلبة الخريجين مهم جدا. نحن سعداء بتواجدكم هنا اليوم. شكرا لكم جميعا. أحب أن أشكر الفريق الموسيقي المصاحب لنا على الموسيقى التي استمتعنا بسماعها هذا المساء. أعضاء هذا الفريق هم السيد براين باول، السيدة سيارا كريست، السيد ايرين تانغ، السيد تود شاندل، والسيد ديفيد مرسيدس. شكرا لكم لتواجدك معنا اليوم. معنا أيضا السيدة سكوتي أيسيغام كمترجم للغة الإشارة لحفلنا في هذا المساء. سوف تقوم بترجمة أغلب مراسم هذا الاحتفال، ولكن نظرا لعدد الخريجين الكبير لن تقوم بالإشارة إلى أسماء الخريجين. الآن أقدم لكم الزملاء الذين سوف يمثلوا الكليات المختلفة المسجل بها الطلبة الخريجين لهذا اليوم. أود أن أطلب من زملائي بالوقوف لحظة تقديمهم. أولا أود أن أقدم لكم جي بروس هيرل رئيس الجامعة والذي سيساعدني أيضا في منح الشهادة العلمية. أود أن أقدم أيضا ستيف ليغل مساعد نائب رئيس الجامعة ورئيس خدمات تقنية المعلومات بالجامعة. دان تريل مساعد عميد كلية الطب. HS يودي كومر مساعد عميد كلية الهندسة. مايكل دافل مساعد عميد كلية الصيدلة. جولي زورويك عميد كلية التمريض. إيمي كريستوف براون مساعد عميد كلية الاقتصاد. توماس فان مساعد عميد كلية الصحة العامة. كريستين جيتس مساعد عميد كلية الآداب والعلوم. أماندا تاين مساعد عميد كلية التربية. شيلي كامبل مساعد عميد كلية الدراسات العليا. ديفيد جونسون عميد كلية طب الأسنان. ستيف فارغا مساعد عميد كلية الدراسات العليا. باميلا ويسلي أستاذ مساعد بكلية التربية. نيك ستريت مساعد عميد كلية الاقتصاد. ريتشارد شيلدز أستاذ بكلية العلاج الطبيعي وعلوم إعادة التأهيل. أود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة لشكر جميع أعضاء كلية الدراسات العليا الذين يجلسون الآن بين الطلاب والذين تم اختيارهم للمشاركة في مراسم حفل التخرج هذا المساء. أعضاء كلية الدراسات العليا من فضلكم قفوا جميعا. شكرا لكم على تفانيكم وعلى مشاركتكم بهذا الاحتفال هذا المساء. أنا أقدر ذلك كثيرا. سيتم الآن التعرف على الطلبة الخريجين والدرجات العلمية الممنوحة لهم والذين أظهروا أعلى مستوى من الإنجاز والإبداع في تخصصاتهم. عندما يتم تقديم الطلبة المتحصلين على درجة الدكتوراه، سيقوم أعضاء هيئة التدريس بوضع الوشاح الخاص بالتخرج. سيساعد في هذا الأستاذ المشرف كلما أمكن. عند ارتداء هذا الوشاح يعتبر اللباس أو الثوب الأكاديمي الخاص بالتخرج قد اكتمل. في جامعة أيوا اللون الوشاح هو الأسود والذهبي بالإضافة إلى لون مميز آخر حسب التخصص. اللون الوردي للدكتوراه في الفنون الموسيقية، التركواز للدكتوراه في العلاج الطبيعي، الأزرق الداكن للدكتوراه في الفلسفة.
عقب انتهاء تكريم الطلبة المتحصلين على درجة الدكتوراه سيتم تقديم الطلبة المتحصلين على درجة الماجستير. نأتي الآن إلى الجزء الأكثر أهمية من البرنامج، اللحظة التي يتم فيها منح الدرجة العلمية لكل طالب. سوف ينضم إلي اليوم رئيس الجامعة هارولد، والذي سيساعدني في منح الدرجات العلمية للطلبة. خلال هذا الحفل نرجو من الحضور عدم التصفيق عند سماع اسم كل طالب حتى يتمكن الجميع من سماع أسماء الخريجين بوضوح. سيتم التصفيق لكل الخريجين عند الانتهاء من منح الدرجات العلمية لهم. بعد الانتهاء من منح الدرجات العلمية نتمنى أن يبقى الجميع بمقاعدهم إلى حين خروج الخريجين. شكرا لكم. نرجو من الطلبة المرشحين لنيل درجة الدكتوراه الوقوف. الرئيس هيرولد، هؤلاء المرشحين قد أكملوا كل متطلبات درجة الدكتوراه في الفلسفة، درجة الدكتوراه في الفنون الموسيقية، درجة الدكتوراه في العلاج الطبيعي، وتم ترشيحهم من أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا لنيل هذه الدرجة العلمية. بناء على توصية أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا ومن قبل السلطة المخولة لي من قبل مجلس الحكام بولاية أيوا، أنا أمنح للطلبة المرشحين درجة الدكتوراه في الفلسفة، درجة الدكتوراه في الفنون الموسيقية، درجة الدكتوراه في العلاج الطبيعي. تهانينا. الآن يطلب من الطلبة المتحصلين على درجة الدكتوراه بالتقدم حتى يتم تكريمهم. كل هؤلاء سيمنحوا درجة الدكتوراه. الآن يتم تقديم الطلبة الواحدة تلو الآخر. Wendy Ann Anderson, Physiological and Quantitative Foundations, hooded by Kathy Shu. Lou Wang, Physiological and Quantitative Foundations, hooded by Robert Ankerman. Rebecca Dickinson, Social Work, hooded by Carolyn Hartley. Roberto Benzo, Health and Human Physiology, hooded by Shelley Campo. Katie Hosting, Health and Human Physiology, hooded by Lou Koskar. Patrick Brown, Film Studies, hooded by Corey Kriegmer. Gilbert Reinders, Chemistry, hooded by Renee Cole. Nazmul Boya, Chemistry, hooded by David Weimer.
Jacqueline Nicole Curry, chemistry, hooded by Scott Shaw. Jason Mixdorf, chemistry, hooded by David Dick. Chaithaya Uplakshi Ranasinghe, chemistry, hooded by Christopher Cheatham and Aman Cohen. Nathan Black, chemistry, hooded by Edward Gillian. Heidi Collins, French and Francophone World Studies, hooded by Rosemarie Scullion. Corey Gunlock, Art History, hooded by Bjorn Anderson. Karen Ersick, History, hooded by Leslie Schwalm. John Heyman, Mass Communications, hooded by Frank Durham. Byung Wook Kim, Mass Communications, hooded by Frank Durham. Rebecca Cowton, Geography, hooded by Raha Gopa. Carol Siusen, Rehabilitation and Counselor Education, hooded by David Dice. Desmond Wallace, Political Science, hooded by Frederick Boemke. Patrick Wilcox, Physics, hooded by Philip Carrot. Aaron Muhuski, Physics, hooded by Phil Carrot. Ryan Brummett, Computer Science, hooded by Octav Shapira. Thamer Osman, Computer Science, hooded by Sukumar Goshi. Christopher Herring, Geoscience. Kyle McElroy, Biology, hooded by Maureen Neiman. Hyun Lee, Computer Science, hooded by Zubair Shafak.
Melissa Marshall, Genetics, hooded by Christopher Stipp. Lindsay DeBose, Health and Human Physiology, hooded by Gary Pierce. Jason Sprague, Religious Studies, hooded by Christy Nabin-Warren. Zijiang Liu, Statistics, hooded by Dale Zimmerman. Winda Tu, Statistics, hooded by Kungsik Chan. Douglas Blake, Speech and Hearing Science, hooded by Eileen Finnegan. Spencer Santos, English, hooded by Jonathan Wilcox. Ethan Rogers, Sociology, hooded by Mark Berg. Maria Gummel, Mathematics, hooded by Isabel Darcy. Chad Jeffrey Clark, Music, hooded by Jeremy Manternot. Virginia Driscoll, Music, hooded by Maria Damick. Bua Day, Biostatistics, hooded by Patrick Beheeney. Anne Elizabeth Wayhaven, Biostatistics, hooded by Christopher Coffey. Kayla Faust, Occupational Environmental Health, hooded by Carrie Castile. Elizabeth Ann Jasper, Epidemiology, hooded by Kelly Rickman. Amin Vahediman Hirluzu, Business Administration, hooded by Amy Christoph Brown. Emily Miller, Nursing, hooded by Kathy Clark. April Prunty, Nursing, hooded by Kathy Clark. Chris White, Pharmacy,
hooded by Kevin Rice. Ziyu Sun, Industrial Engineering, hooded by Stephen Bake. Christopher Feldmeyer, Mechanical Engineering, hooded by Xiaoping Zhang. Kevin Dibburn, Biomedical Engineering, hooded by Don Anderson. Nicole Thayer, Chemical and Biomedical Engineering, hooded by Julie Jessup. Alan Russell Connie, Chemical and Biomedical Engineering, hooded by Julie Jessup. Louisa Notini, Civil and Environmental Engineering, hooded by Michelle Shearer. Amir Azhauzaujan Shishavan, Electrical and Computer Engineering, hooded by Fatima Tor. Amir Masood Momini Por, Industrial Engineering, hooded by Priya Darshini Panurtha. Gorjap Singun, Mechanical Engineering, hooded by Albert Ratner. Tim Dogan, Mechanical Engineering, hooded by Albert Ratner. Anis Muhammad Mahmoud Nazar, Mechanical Engineering, again hooded by Albert Ratner. Anu Wen, Applied Mathematical and Computational Sciences, hooded by Rodika Kurtu. Yi Wang, Informatics, hooded by Juin Wahang. Thiessen David Fuller, Genetics, hooded by Diane Slusarski. Kalia Duncan, Biomedical Science, Molecular Medicine, hooded by Robert Cornell. Shane Johnson, Neuroscience, hooded by Jason Radley. Sarah Sapowski, Molecular and Cellular Biology, hooded by Justin Groby. Ting Ting Doan, Biomedical Science, Biochemistry, hooded by Pamela Geyer. Maria
Lahana Maraba, Microbiology, hooded by Linda McCarter. Amy Lynn Kimball, Physical Rehabilitation Science, hooded by Richard Shields. The following students are awarded the Doctorate of Physical Therapy. Mary Hausler, hooded by Richard Shields. Alyssa Gantz, Physical Therapy, hooded by Richard Shields. Jillian Feller, Physical Therapy, hooded by Richard Shields. Thank you. Emily Stefanos, Doctor of Physical Therapy, hooded by Richard Shields. John Anders, Doctor of Physical Therapy, hooded by Richard Shields. Ryan Hermson, Doctor of Physical Therapy, hooded by Richard Shields. Brian Sumner, Doctor of Physical Therapy, hooded by Richard Shields. Ethan Lane, Doctor of Physical Therapy, hooded by Laura Freyla. Ryan Iverson, Doctor of Physical Therapy, hooded by Laura Freyla. Colton Schnetzer, Doctor of Physical Therapy, hooded by Laura Freyla. Megan Lukes, Doctor of Physical Therapy, hooded by Laura Freyla. Sabrina Kuceris, Doctor of Physical Therapy, hooded by Laura Freyla. Karen Eilers, Doctor of Physical Therapy, hooded by Laura Freyla. Shannon Hitchcock, Doctor of Physical Therapy, hooded by Laura Freyla. Bryce Rose, Doctor of Physical Therapy, hooded by Darren Casey. Logan Lynch, Doctor of Physical Therapy, hooded by Darren Casey. Sarah Ehrlich, Doctor of Physical Therapy, hooded by Darren Casey. Reginald Holstedler, Doctor of Physical Therapy, hooded by Darren Casey. Haley Kelling, Doctor of Physical Therapy, hooded by Darren Casey. Alicia Bowden, Doctor of Physical Therapy, hooded by Darren Casey. Elizabeth Brown, Doctor of Physical Therapy, hooded by Darren Casey.
Nicole Dominguez, Doctor of Physical Therapy, hooded by Stacy Dijon. Andrew Broderick, Doctor of Physical and Rehabilitation Science, hooded by Stacy DeYoung. Cora Scotton, Doctor of Physical Therapy, hooded by Stacy DeYoung. Ryan Hoffman, Doctor of Physical Therapy, hooded by Stacy DeYoung. Catherine Sikola, Doctor of Physical Therapy, hooded by Stacy DeYoung. Claire Poppy, Doctor of Physical Therapy, hooded by Stacy DeYoung. Katie Hackert, Doctor of Physical Therapy, hooded by Stacy DeYoung. Jordan Crosser, Doctor of Physical and Rehabilitation Science, hooded by Ruth Community. Kimberly Cruz, Doctor of Physical Therapy, hooded by Ruth Community. Jace Modrell, Doctor of Physical Therapy, hooded by Ruth Community. Ryan Griffith, Doctor of Physical Therapy, hooded by Ruth Community. Marissa Gleeman, Doctor of Physical Therapy, hooded by Ruth Community. Jenna Updahl, Doctor of Physical Therapy, hooded by Ruth Community. Marie Sheblin, Doctor of Physical Therapy, hooded by Ruth Community. Timothy Flegley, Doctor of Physical Therapy, hooded by Kathleen Sluka. Eric Huber, Doctor of Physical Therapy, hooded by Kathleen Sluka. Jennifer Hoke, Doctor of Physical Therapy, hooded by Kathleen Sluka. We love you, Jennifer! Ashley Nielsen, Doctor of Physical Therapy, hooded by Kathleen Sluka. Riley Bradley, Doctor of Physical Therapy, hooded by Kathleen Sluka. Megan Shriek, Doctor of Physical Therapy, hooded by Kathleen Sluka. Kyle Holsheiser, Doctor of Physical Therapy, hooded by Kathleen Sluka. Aurora Deeds,
DMA in Music, hooded by Stephen Swanson. Peng Zhang, Doctor of Musical Arts. Ho-Ching Wang, Doctor of Musical Arts. Evan Fowler, Doctor of Musical Arts, hooded by Amy Schendel. Let's offer all of these doctoral degree recipients a round of الآن يتم applause. تهنئة كل الخريجين للفصل الخريفي 2019. Thank you very much. شكرا جزيلا. I'd like to now ask the الآن candidates أطلب for من the الطلبة specialist المرشحين in لنيل education درجة أخصائي في or التربية master's ودرجة degrees الماجستير to rise. بالوقوف. President Harold, these candidates الرئيس have هيرولد، completed هؤلاء all the المرشحين قد requirements for the أكملوا كل degrees of متطلبات specialist درجة in أخصائي education, تربية، Master of Arts, ماجستير في Master الآداب، of Accountancy, ماجستير في Master المحاسبة، of Arts in ماجستير Teaching, الآداب في التدريس، Master of Computer Science, ماجستير علوم Master of الحاسوب، Fine Arts, ماجستير الفنون Master of الجميلة، Health ماجستير في Administration, إدارة الصحة، Master of Public Health, ماجستير في الصحة العامة، Master of Science, ماجستير في العلوم، Master of Science in Nursing, ماجستير and Master العلوم of في Social التمريض، Work, وماجستير في العمل recommended to you by the الاجتماعي. faculty of the وتم Graduate College ترشيحهم من for أعضاء all هيئة of these التدريس degrees. بكلية الدراسات العليا لنيل هذه الدرجات On العلمية. recommendation of the faculty of the بناء على Graduate توصية College and by أعضاء the هيئة authority vested التدريس in me بكلية by the الدراسات Board of العليا ومن Regents قبل of the State of السلطة Iowa, المخولة لي من قبل I مجلس confer الحكام on بولاية each of أيوا، you أنا أمنح للطلبة degree المرشحين specialist درجة in أخصائي education, تربية، Master of Arts, ماجستير في Master الآداب، of Accountancy, ماجستير في Master of المحاسبة، Arts in Teaching, ماجستير الآداب في Master of التدريس، Computer Science, ماجستير علوم Master of الحاسوب، Fine Arts, ماجستير الفنون Master of الجميلة، Health Administration, ماجستير في Master of إدارة Public الصحة، Health, ماجستير في Master الصحة of العامة، Science, ماجستير في Master العلوم، of Science in ماجستير Nursing, العلوم في التمريض، Master of Social Work, وماجستير في as العمل qualified الاجتماعي. and designated. Congratulations. تهانينا. With the master's degree recipients, الآن please يطلب come من الطلبة forward and be المتحصلين على recognized. درجة الماجستير بالتقدم حتى يتم تكريمهم. Brianna Kelly, Speech Pathology and Audiology. Guy Heller, Educational Policy and Leadership Studies. Amgad Mantias, Clinical Investigation. Ling Zhang, Statistics. Christopher Reiter, Industrial Engineering.
Matthew Trainer, Business Analytics. Zachary Prunty, Business Analytics. Jeff Johnson, Business Analytics. Douglas Carl Hallendorf, Business Analytics. Danielle Morgan, Business Analytics. Matthew Finley, Electrical and Computer Engineering. Kelly Kaufman, Teaching and Learning. Ben Fair, Business Analytics. Jill Fair, Rehabilitation and Counselor Education. Morgan Harkson, Rehabilitation and Counselor Education. Ruby Reedman, Rehabilitation and Counselor Education. Sarah Knott, Rehabilitation and Counselor Education. Shobit Narayan, Computer Science. Patrick Winter, Rehabilitation and Counselor Education. Derek Therian, Rehabilitation and Counselor Education. Abigail Shellman, Rehabilitation and Counselor Education. Caitlin Cooley, Rehabilitation and Counselor Education. Olivia Elizabeth Kriener, Rehabilitation and Counselor Education. Chen-Yung Shao, Biomedical Engineering. Gregory Malicki Jr., Electrical and Computer Engineering. Arwin Shrithra, Biomedical Engineering. Benjamin Ertl, Industrial Engineering. Ross Freeman, Business Analytics. Emily McClyman, Library and Information Sciences. Hillary Fulmer, Library and Information Science. Dana Williams, Library and Information Science. Amber Grant, Teaching and Learning. Sporthi Suresh, Interdisciplinary Studies. Amy Bartleman, Teaching and Learning. Holly Bonfig Becker, Psychological and Quantitative Foundations. Jennifer Thomas, Strategic Communication. Sarah Dow, Strategic Communication. Johanna Caress, Strategic Communication. Jason Lee, Strategic Communication. Joan Conrad, Strategic Communication. Emily Bean, Strategic Communication. Christina Huffman, Strategic Communication. Samantha Wigley, Chemistry. Donna Foster Paulson, Nursing. Susan Arcamonte, Strategic Communication.
Heidi Zanner Younts, journalism. Carly Johansson, strategic communication. Aaron Mahaffey, strategic communication. Jay Sorensen, sociology. Jorge Garcia, business analytics. Ziji Yang, business analytics. Lena Rodriguez, business analytics. Sinjini Chakraporte, business analytics. Lindsay Peters, business analytics. Olawashar Taiyu, business analytics. Hutan Vadat, business analytics. Ziyi Zhang, finance. Namisha Pekori, business analytics. Sahan Donora Dinuara, finance. Yuchen Jiang, informatics. Jibo Lin, informatics. Jisheng Tu, business analytics. Brittany Taylor, business analytics. Yu, finance. Yuan Zhang, finance. Chutian Dra, finance. Lan Huang, finance. Zhangtao Zhang, finance. Taija Roqueo Royce, accounting. Nicole Peterson, accounting. Aaron Crabtree, accounting. Olivier Munyashaka, accounting. Brenton Mikulik, accounting. Dylan Bolton, civil and environmental engineering. Thomas Fales, civil and environmental engineering. Brianna Jensen, civil and environmental engineering. Chrisanne Reither, sport and recreation management. Derek Pierce, finance. Carl Ehrig, business analytics. Yu Ling, finance. Ravi Bhatt, finance. Jamie Howard, finance. Austin Hazzett, finance. Carla Romangoza, business analytics. David Langley, business analytics. Trenton Savage Warren, finance. Madison Hoagie,
Finance. Jessica Elias, Finance. Ryan Wallen, Finance. Matthew Hubble, Finance. Matthew Detweiler, Finance. Zach Gertis, Finance. Greg Ludwig, Sport and Recreation Management. Nicholas Weber, Sport and Recreation Management. Abigail Adine Wilcox, Teaching and Learning. Munira Mordia, Civil and Environmental Engineering. Yashila Parmeswaran, Electrical and Computer Engineering. Seema Tagizade, Electrical and Computer Engineering. Aaron Holm. Oops. Up, back up. Aaron Holm, Educational Policy and Leadership Studies. Aaron Lebo, Business Analytics. Grant Martin, Business Analytics. Olivia Nauman, Business Analytics. Clarice Chia, Business Analytics. Kyle Mesquita, Mechanical Engineering. David Williamson, Teaching and Learning. Yarang Chen, Business Analytics. Sujatha Sarathi, Business Analytics. Samantha McAtee, Teaching and Learning. Sarah Hagedon, Business Analytics. Francisco Olade, Business Analytics. Harsha Pituwala, Computer Science. Let's offer all of these degree recipients. الآن يتم تهنئة كل الخريجين الفصل الخريفي 2019. President Harold, please come forward. الآن الرئيس هارولد يتقدم لإلقاء الكلمة الختامية. أنا مسرور جدا أن أكون جزء من هذا الحفل في هذا المساء، وأنا أتقدم بخالص التهاني لجميع الخريجين في هذه اللحظات الخاصة جدا في حياتهم.
أريد أيضا أن أتقدم بالشكر الخاص لجميع العائلات، الأصدقاء، المعلمون، الأساتذة، المشرفون الذين لعبوا مثل هذا الدور المهم في تواجدكم هنا جميعا هذا المساء. وإذا سمحتم لي أن أذكركم بأن هناك الكثير من الناس الذين ساعدوا كل واحد منكم خلال حياتكم. يرجى أن تتذكروا أننا جميعا نحتاج للمساعدة. أرجو أن تقوموا برد الجميل، هذا أمر مهم لمجتمعنا. لهذا عند مغادرتكم هذا المساء من فضلكم تقدموا بالشكر لكل هؤلاء الذين كانوا سببا في تواجدكم هنا. والآن نأتي إلى نهاية هذه اللحظة الخاصة في حياتكم. كما أنتم الآن تتطلعون لأفق جديدة في حياتكم، أود أن أشكركم على السنوات العديدة الماضية التي أعطيتم فيها أفضل ما عندكم، وكل ما فعلتموه لبدء حياتكم المهنية والمضي قدما في المجالات المهنية، وكل ما فعلتموه لتعزيز هذه الجامعة. لقد عملتم مع الأساتذة المشرفين وأعضاء هيئة تدريس آخرين لتساهموا بشكل هام في المشاريع البحثية. العديد منكم قام بإعطاء محاضرات هنا في الجامعة، ليس فقط لترفعوا من مهاراتكم في التدريس، ولكن أيضا للمساهمة في تعليم طلابنا حسب وجهة نظركم الخاصة ووفق أحدث طرق المعرفة. لقد ساهمتم بشكل كبير في مجتمعنا، جامعتنا، وحتى مجتمعاتنا المحلية على حد سواء، أينما كنتم في الخدمة العامة والمشاركة أو في تقاسم المعرفة والإبداع مع الآخرين، أو في العديد من الطرق الأخرى التي أضفت الحيوية إلى هذا المكان الخاص جدا. كخريجين جدد دكتوراه وماجستير، أنتم في مقدمة التغيير، ونحن بالتأكيد في وقت تغيير سريع للغاية في المجالات الخاصة من الدراسة والمستوى المهني والتعليم العالي بشكل عام، وفي المجتمع على نطاق واسع. عندما يكون البرنامج الذي تخرجت منه هو الأكثر اختلافا عما كان عليه عندما بدأت الدراسة قبل بضع سنوات، إن هذا التغيير سيستمر في التسارع، وأنا أعلم أن النمو الفكري والمهارات المهنية التي طورتموها هنا في الجامعة سوف تساعدكم على التأقلم مع هذا التغيير والاقتراب منه. وأنا واثق من أن نفس النمو ونفس المهارات الجديدة سوف تخدمكم في قيادة هذا التغيير من أجل عالم أفضل ومستقبل أفضل لنا جميعا. حتى عندما نقول وداعا، سوف تكونوا دائما جزءا منا. لقد علمتمونا هنا في الجامعة بقدر ما علمناكم. عملك هنا سيبقى دائما جزء من مؤسستنا الممتازة. إن عملك في المستقبل سوف ينعكس دائما إيجابيا على جامعة أيوا، ونحن نأمل أن تستمر في أن تكون مدافعا عن وصديق جيد لجامعتنا. مرة أخرى مبروك، حظا سعيدا، وأطيب التمنيات وكل النجاح في السنوات القادمة. نحن فخورون جدا جدا بكم، بكل واحد منكم.